April 22nd, 2011. Yakutsk, Siberia, Russia. The video you're reviewing above shows an alien body found by two men in post-mortem condition on the snow-covered ground near some foliage that became a large point of interest online through social media networks. The alien's body was explained away as being made of breadcrumbs and chicken skin, according to the Daily Record website. The host was claimed to have been shot by two teens after law enforcement found the alien under one of their beds. I can only speak in regards to what the video reflects, that you're reviewing as a logical person, in that I've personally never seen such a model of exquisite detail replicated using animal skin and food-grade products. The next following video is a piece of evidence from our citizen in the same location in Russia. A logical person must wonder what the mathematical odds of having a military helicopter payload that looks identical to what's been described by citizens in all countries of the world as an unidentified flying object in the same city of the debunked alien corpse. Mun työni on psykoterapia ja tässä työssä mä käytän lähinnä hahmoterapian ja transpersoonallisen psykoterapian menetelmiä ja ne on vielä aika harvinaisia Suomessa. Mä työskentelen pääasiallisesti aivan tavallisten ongelmien kanssa, erilaisten ahdistusten, masennusten, perheongelmien, paniikkihäiriön, impotenssin, mustasukkaisuuden ja erilaisten vaikeuksien kanssa. Mä aion näyttää pari kuvaa, jotka kertovat näiden ihmisten tunteista. Esimerkiksi nämä kaksi kuvaa kertovat hyvin sen, minkälaisia tunteita ihmiset pitävät sisällään. Kauhua, raivoa, masennusta, yksinäisyyttä. Yksi totuus, joka tällä hetkellä kielletään, on kohdunaikaisten kokemusten ja syntymäkokemuksen vaikutus ihmisiin. Ne halutaan väittää humpuukiksi tai mielikuvitukseksi. Tästä kuvasta näkyy selvästi, miltä lapsesta tuntuu kohdussa. Hän on valmistautumassa synnytykseen. Hän menee kohti tuota tunnelia. Siellä ovat käärmeet uhkaamassa häntä ja hänen elämäänsä. Tämä symbolinen käärmeen suuhun joutuminen, murskatuksi joutuminen, kuvaa sitä, miten jotkut lapset kokevat oman syntymänsä. He joutuvat ikään kuin tämmöisen hirviön murskaamiksi. Syntymäkokemus on rusentava, murskaava. Käytännössä terapiassa noin joka kolmas ihminen pitkän terapian aikana ajautuu syntymäkokemukseen. Miten tällainen on mahdollista? Lääketiede sanoo, että ihmisen muistikeskukset eivät ole kehittyneet niin pitkälle, että lapsi voisi muistaa oman syntymänsä. Tällä hetkellä oletetaan, että kyseessä on jonkinlainen kehomuisti, solumuisti. Kenties jonakin päivänä lääketieteemme tulee selvittämään sen, mikä se mekanismi on, jolla ihminen muistaa tämän totuutensa syntymisestä. Usein syntymäkokemus on se, joka aktivoi ihmisillä myöskin mystisiä kokemuksia. Kokemuksia hirviöistä. Kohtukokemukset saattavat aktivoida avaruudellisia kokemuksia, eräänlaisia ufokokemuksia, hirviöitä, taka-ajajia, demoneita ja niin edelleen. Olen noin 20 vuotta tehnyt psykoterapiaa ja siinä aikana ihmisten ongelmien rinnalla olen kohdannut suunnattoman määrän erilaisia paranormaaleja asioita, erilaisia avaruudellisia kokemuksia, ihmisten sisäisiä kokemuksia. Ja meillä on yleisessä tiedossa, että tuolla Amerikan mantereilla on olemassa niin sanottu SETI-ohjelma, joka tarkoittaa älyllisen elämän etsimistä avaruudesta. Tämän SETI-ohjelman rinnalle ehdotan SSTI-ohjelmaa,
joka tarkoittaa maanpäällisen älyn etsimistä, eli Search for Supra-Terrestrial Intelligence. Ja ehdotan, että tähän ohjelmaan laitetaan paljon enemmän varoja, sillä maanpäällisen älyn löytäminen voi todella olla hankalampaa kuin avaruudesta löytyvän älyn. The universe is 20,000 million years old. I'm convinced that there is other intelligent life in the galaxy. Many of my fellow scientists are of the same opinion, states Professor of Astronomy Stuart Bowyer of the University of California, a member of the Extraterrestrial Intelligence Project SETI. Bowyer maintains that there could be at least 1 million planets in the galaxy where intelligent life exists. The absolute limit on the transfer of information is the speed of light. One often wonders what other ways of communicating there might be apart from radio signals, Bowyer ponders, and offers the ideas of telepathy and the fourth dimension. Physicists already in theory know of 20 dimensions. Bowyer gives us a simple guideline. Let's begin by examining the universe that we already know exists. The universe lives all the time. Life is continuously being created and terminated. The crash of a huge comet on Jupiter in the summer of 1994 serves as a reminder of this. Any one of the fragments accompanying the comet was capable of destroying Earth. In what way could life have begun on Earth other than in accordance with either the Bible's account of creation or Darwin's? Meidän aurinkomme on Andronoverin tähtösumun lapsia. 5 miljardia vuotta sitten se oli liekehtivä tulipallo, jota lähestyi Angonan suuri avaruuskappale. Tullessaan tarpeeksi lähelle sitä se repäisi auringosta tulikielekkeitä, imemättä niitä kuitenkaan itseensä. Ja näin syntyi eräänlainen planeettakunnan alku aurinkoamme kiertämään. Joka 6. planeetta paikallisuniversumimme alueella on kokeiluplaneetta. Se tarkoittaa, että täällä pyritään valmistamaan entistä parempaa ihmisrotua. Maapallo on yksi näistä desimaaliplaneetoista, jossa kokeillaan 2 aivoista keskihengittävää ruokasuolaelämää. Tämä tarkoittaa, että ruokasuola on se informaatiojärjestelmä, joka tuottaa meille varsinaisen sähkökemiallisen pohjamme. Keskihengittävyys kertoo meidän elämämme intensiteetistä. Ylihengittävät eläisivät nopeammin, alihengittävät heidän täytyy saada energia suoraan auringosta. Ja 2-aivoisuus kuvaa intelligenssimme laatua. Kerrotaan, että 3-aivoisissa on ollut ongelmia ja 1-aivoisilla ei ole kyetty saamaan riittävää intelligenssiä henkistä nousua varten. Tämä kertoo toisaalta ihmisen henkisen kehityksen lähtökohdat. Meillä on riittävä mielikapasiteetti, jonka tarkoitus on kehittyä henkikapasiteetiksi luojalta saamamme ajatuksen suuntaajan myötä. Ajatuksen suuntaajan ja mielemme yhteistyö muodostaa sielun, joka on nousun, taivaaseen nousun alkuaste-entiteetti. Tarkoituksemme on kasvaa täällä aineessa, taimistossa, jatkaa kasvuamme valmistelumaailmoissa, mansiomaailmoissa ja aikanaan puhtaana henkenä palata tuomaan palautetta luojallemme siitä, kuinka hänen työnsä on onnistunut. Meitä tähtiläisiä on täällä maan päällä paljon. Muun muassa minä olen tehnyt paljon astraalimatkoja eri planeetoille. Esimerkiksi Siriukselle, koska olen sieltä kotoisin. Olen jälleen syntynyt maahan kaukaa Siriusplaneetalta. Sieltä minä olen tullut. Siellä ovat vanhempani, isoisäni, oma sisareni. Kuulun 3. enkelihierarkiaan. Sieltä synnyin Siriusplaneetalle
sieltä maahan, koska minulle annettiin tehtävä tulla tänne maan päälle kertomaan kosmisista asioista ja elämästä maailmankaikkeudessa ja elämästä, joka on ihmisille mysteeri. Salyut 6 and Soyuz 9 orbited the Earth together from June to November 1978. On the 17th of June, cosmonauts Vladimir Kovalyonok and Alexander Ivanchenov sighted a UFO. In space, they held the following conversation about what they had seen. И если вы имели вот понятие Земли, то где-то с курсовым углом так 20 на 200. Хотя он, Саша там понаблюдал за ним, увеличил свои размеры и яркость, а потом ушел туда. Похоже, иллюминатор. Это орбита, и мы прошли под ним. Формулу его так не может описать. Нет, видите, сейчас я прибил, как яркая. Я встречался с одним каким-то непонятным объектом, но не во время космического полета, а во время перелета с Вашингтона в Москву. Значит, я заметил странный объект, строго формы треугольника, вот, который летел параллельно нашему курсу нашего самолета, но выше, примерно на 1500 метров, на расстоянии примерно около километра. Шел со скоростью, если наш самолет шел 950, он где-то 1500, потому что обогнал он наш самолет и скрылся. Я обратил внимание всех пассажиров, экипажа, и мы так и не могли определить, что это за объект. Но что это не самолет, это точно. А что за объект? Просто ровный, четкий белый треугольник. Белый треугольник. Он не излучал ничего не передавал. В общем, короче говоря, настоящий, как говорится, НЛО. Это, к сожалению, единственный случай в моей жизни, когда мне пришлось столкнуться с этим непонятным явлением. Все, что пишут о том, что другие космонавты где-то видели, где-то встречались и все прочее, я, например, не очень в эти вещи верю. Вот, несмотря на то, что об этом писали неоднократно. Почему? Потому что сами космонавты, с которыми я разговаривал, и с советскими, и с американскими, они, в общем-то, не подтверждают. One of the KGB's most interesting reports tells of a Soviet Army combat operation against UFOs in Vietnam in the summer of 1965. 3 missile batteries engaged an unidentified flying object. The UFO returned fire with a needle-thin blue ray. In an instant, the ground radar, launch platforms, and all metal objects were reduced to smoldering scrap iron. 200 personnel were killed. The UFO vanished silently into space. Мое имя Владимир Равинский. Я председатель Самарского клуба уфологов и директор Центра нетрадиционных исследований «Альфа». Ночью в 0 часов вблизи города Самара на военном радиолокационном объекте был зафиксирован радарами вот такой треугольный предмет. От него исходили вверх лучи. Этот предмет приземлился вблизи этой станции, и неожиданно исчезли 2 часовых. Когда они вернулись через 1,5-2 часа, то на оружии оказались стертыми номера. Радиолокационные средства зафиксировали этот объект, потом он распался на отдельные части, очень яркие, и специалисты утверждают, что это отражение от каких-то материальных предметов, чуть ли не с кобальтовым покрытием. Далее этот объект приземлился, и в ответ на прощупывание его радарами он выпустил мощный импульс в сторону антенны локатора и сжег ее. Антенна была разрушена,
возник большой переполох на военном объекте. Антенна горела, локатор был разрушен, часовые пропали. Полное сенсационное событие на военном секретном объекте вблизи города Самары. Когда вернулись пропавшие солдаты, когда объект улетел, обнаружили, что на поле, где он приземлился, был помят большой огород. Какой-то мощный объемный взрыв или мощный объемный пресс повлиял на поверхность земли и на растения. Это событие совершенно уникальное, но оно имело продолжение. Над Самарой очевидцы наблюдали аналог этого объекта. Вот такой треугольный предмет с огнями и с такими импульсами, выражающими движение. Далее домашняя хозяйка наблюдала вот такой объект из окна своего дома. Это над городом Самарой, над крупнейшим населенным промышленным центром. In the 1980s, the Soviet Defense Ministry ordered army units to investigate all UFO incidents and report them to the KGB. With the end of the Cold War, UFO researchers too have been able to study Secret Service and military intelligence reports from various countries. Over a period of 3 years, the databank of Russia's leading UFO publication, Terminator, has collected a good 3,000 reports of UFOs and a large number of sensational photographs. Analysis of the report reveals that UFOs have appeared in large numbers during politically difficult times. According to researchers, sunspots and related atmospheric disturbances have increased at such times. Russian UFO investigators say that the next restless period will occur at the turn of the century, when many UFOs will appear. According to Professor Vladimir Azhaja, head of the Russian UFO Research Center, ufology includes the study of human interaction with other forms of intelligence. Russian researchers are also seeking a solution to the problems of time and dimension associated with UFOs. Time at the edge of a revolving UFO is different from time at its central point. The time difference eliminates gravity. Azhaja has personally encountered UFOs and beings from space. Да, приходилось трижды. Причем 2 раза это был НЛО в полете, и 1 раз у меня был близкий контакт по классификации профессора Хайнека. Причем существо, с которым я контактировал, имело рост около 90 сантиметров и было бледным и невзрачным, отдаленно напоминающим вот такого вот пришельца, которого я держу в руках. Ну, никто не проводил сравнительного анализа количества документов, имеющих у американцев и у нас, но мне представляется, что там документов накоплено гораздо больше, потому что эта проблема у нас была засекречена, была под запретом, и это сказалось на накоплении документов. Когда эти архивы будут открыты, они уже начали открываться. Недавно мы получили 1200 документов из бывшего КГБ, которые они рассекретили и передали нам. Мы ожидаем поступления других документов. Ну, наверное, это общая манера поведения любого правительства. Все новое вначале засекречивается, и оттуда пытаются извлечь какие-то элементы новой технологии, новой тактики, связанные с повышением обороноспособностей, со строительством вооруженных сил. Это одна сторона вопроса. А потом вторая социологическая, чтобы новой информации не вносить какую-либо смуту в общество. Я хочу сказать, что вот за 2 дня до отъезда НЛО наблюдался в Москве над Ленинским проспектом, причем недалеко от того места, где были кровавые события 1 мая. Ну, это было зависание НЛО в ночное время. По нашей статистике, каждый год похищается без возврата неопознанными летающими объектами не менее 5500 человек. Такая статистика совершенно железная и неумолимая. Причем в основном похищаются люди молодого возраста. Нужна молодая фактура. Я понимаю, что современный уровень науки объяснить не может это явление. И я, например, знаю о том, что и Российская академия наук сейчас ставит вопрос довольно серьезно. Ну, я, например, знаю о том, что мне в прошлом году из КГБ прислали целую вот такую папку писем, сообщений,
там и контактеры, и очевидцев, которые наблюдали описание всех этих случаев, очень и очень многих. UFOs are a worldwide problem. In recent years, they've been a key issue in the news media in the United States. One of the most recent talking points has been Harvard University psychiatrist John Mack's study of more than 100 cases of abduction by UFOs. Recent developments of interest here in the United States among researchers like myself and colleagues of mine is the apparent abduction or capture of up to 5 American F-14 Tomcat jet fighters by alien vehicles commonly known as UFOs. These captures began in September of 1988 when we lost the first F-14 fighter jet, Navy fighter jet, to action by a UFO. Then a couple of months later in December of 1988, we had 2 F-14 Tomcat jet fighters captured by a large delta-shaped craft over Cabo Rojo, the southwest corner of Puerto Rico. Then later, in 1989, in January, we lost another 2 F-14 Tomcat fighters believed to be involved in pursuit of UFOs over the Cabo Rojo area of southwest Puerto Rico. In 1947, the Second World War was not long over, and the CIA was established. A UFO exploded and crashed in New Mexico. There were dozens of eyewitnesses. The United States Army took possession of the wreckage of the UFO and placed a secrecy ban on all related information. Soon afterwards, President Harry Truman ordered the establishment of the top-secret Majestic 12 group. Its task was to coordinate U.S. security against a threat from space. The group was given the job of secret UFO investigations. The Army collected the remnants of the crashed UFO. The bodies of 4 space beings were found in the wreckage. One of the humanoids was still alive when soldiers transported them to Wright-Patterson Air Force Base. President Eisenhower set up the Robertson Commission, which was to be under CIA control. It was assigned to protect the United States from UFOs and conceal from the public all information about them. There are claims that Eisenhower met with space beings at Lake Maroc in spring 1954. The U.S. government and the space beings are said to have made an agreement under which the Greys, as the group were known, would provide the United States with space technology and would be allowed in return to carry out genetic tests on humans. U.S. defense technology has developed flying saucer-like aircraft. In a top-secret area in Nevada stands the closely guarded military research center, Area 51. Here, it is claimed, saucer-like flying vehicles have been tested in collaboration with humanoids. U.S. aerospace technology has developed new super aircraft, which are undetectable by radar. The superplanes achieve speeds of almost 9,000 kilometers per hour. The tailplane has been entirely removed from the models of the future. The UFO cover-up in the United States has entered a new phase. Is the government finally relaxing its strategy based on national security? Pressure on the government is growing. Recently, Congressman Stephen Schiff demanded information on the almost half-century of UFO cover-up policy. There's every reason to believe that there was at least one live alien at the 2 crash sites in New Mexico in July 1947. And that, of course, if there was a live alien, he was examined by the U.S. government officials. There were certainly dead bodies, which were also examined. Whether there is an agreement between aliens and the U.S. government, I've heard all kinds of rumors. I simply do not know. It's in my gray basket. Maybe. We don't know. So I believe there is overwhelming evidence that the original MJ-12 documents and some new ones recently received are genuine. All kinds of claims of fraud have been made. None of these have been substantiated. I've written a 108-page report about the documents that lists more than 30 pieces of information that were not known before my research and which nobody on the outside could have known. I even have the opinions of people who worked for President Truman that the documents are most likely genuine.
we don't really know. There is one slight indication of a change in government policy. The National Security Agency, which spends about $10 billion a year in secret in the U.S., listening in on communications from all over the world, has in the past refused to release any of its many UFO documents. It admitted they had them, but it refused to release them. I have recently heard, within the last 2 weeks, that they have notified a researcher who filed a Freedom of Information request for their UFO documents that they would be sending him more than 200 such documents. If that's the case, somebody has changed his view somewhere. The Soviet government, on the other hand, has been more open, and a number of documents have been released, official military documents from the Soviet Union. That may encourage America to release some of its information. President Clinton and UFO investigators held secret talks in the winter of 1993-94. Why? You have to remember that up till now, most of the contact that's been made has been unorganized, anecdotal, episodic. And it is time for the civilian community, not the military, but the civilian community of the world to begin to take this seriously and to take responsibility for researching this and for making contact. Our assessment is that these are real. We are not alone, and that there is overwhelming evidence that this is the case. They need to know that we have, in the United States, extraterrestrial spacecraft and bodies that have been retrieved. They need to know that there have been major sightings involving tens of thousands of people in Belgium. They need to know that in Mexico, that there is to this day overflights in daylight and at night of disc-shaped and triangular craft that are clearly of extraterrestrial origin. So we need to bring this information to a world population. Up to this point, I have to say that the government has been unwilling to discuss this for national security, technological, and other reasons, mainly dealing with panic in society. But the civilian community has not been acting in a responsible way in how it has been speaking of this subject. Because the worst thing that would happen would be to bring this information out in a way that would panic society and which could cause people to lose hope for the future. And I think that we have to be responsible in what we are saying and doing. And this is a very key point to this second phase of the CSETI project, is that our intentions to brief world leadership and to brief the world are to do it in a way that are non-harmful to the consciousness of humanity. In 1972, a high-ranking CIA official, Victor Marchetti, published an article on the CIA's analysis of UFOs. He concluded that the fact that Earth is visited by beings who are more developed than we are could upset the traditional power structure, destroy political, religious, and economic institutions, and lead our civilization into anarchy. All this will not inevitably happen, but it will create apprehension about the future among the leaders of the major powers. These fears will be realized when ufological secrets are inflated into issues of national security. Since 1952, the CIA has studied human reactions when faced by an enemy. Secret tests have been conducted using electromagnetic energy. The CIA's brainwashing or mind control program is known as MGM Ultra. It is secret, like the military technology base Area 51 in the Nevada desert. Concerning the Area 51, I don't know a great deal about that area, and I have a number of friends that go out there all the time and check it and so on. But basically, I spent 2 years in the Central Intelligence Agency, and some things that do bother me about that is if you want to hide something, you're the military or a government agency or anything, and you want to hide something, the best way to do that is to create something else for someone else to see. We've done this in the company before in covert operations. It's an excellent way of doing that. And the best way to also cover it better is to, of course, leak secrets about it, and make sure that those are confirmed secrets and that only pieces of that can be known with these reliable sources and so on. And what you, in effect, end up seeing is something quite unusual or something that's different than what it is that they're actually trying to hide.
That would be my sense of it. I have no proof of that. But that's just my experience from being in the company myself back in the Vietnam War, 1968 to 71. I think the UFO cover-up situation, I think is primarily an American thing, and I hate to say that, but other countries are quite forward with their ideas and views and coming forward with their information. Even the Russians now are giving remarkable information to George Knapp, and he's bringing back some remarkable things apparently. The cover-up is going to end when someone finally literally throws the evidence up on the table. When that happens, the government and everyone else is going to have to come forward. Let me give you just a scenario. Suppose someone had an alien and tossed a sucker up on the table. When that happens, someone's going to come forward in America to arrest that individual. That's going to tell you who is hiding what at that point. That's a real important thing to think about. So our primary area of work is in getting physical evidence. We have several implants and other things. We're uncovering evidence all the time. Ultimately, we think we'll find literally a body of evidence. When that is placed in the public domain, government entities and others are going to come forward. These are then the people who are in fact responsible for covering things up, because they're going to be the ones to come forward to arrest you or cover it up or threaten you. Those are the people that will really be guilty. So I think, in a nutshell, that basically the aliens can't be controlled. The government's going to spin the information and convince you that they are. They are not, in fact, in control. No one is. I am a contactee. I am not an abductee. I willingly go. I want to help. I find it fascinating, and I feel that it is important that other souls who are also having these experiences try to come forth with them.